So, hello students. Today we discuss a very important topic of chemistry. So, not only chemistry, it is important for as a general purpose also. In our nature, it is a very important thing and a magical thing takes place in the nature. Okay, see that is called water cycle. Okay, so what is water cycle means? We know that water can exist means nothing but its chemical formula we know that is H2O. It can be exist in solid state, liquid state and in the gaseous state. So it is present in the three physical states. It is perfectly helpful in the nature. Okay, so already we know it is essential. It is essential for our life, not only ours life, it is also for plants and different animals. Okay, it is compulsory. What is an essential one? So how already we know that the surface nearly 71% of the earth's surface is covered with water. It may be some fresh water, saline water, whatever it is, water is there. So now it is a water cycle. So here in this water cycle, now we see how water changes from liquid to solid state, solid to gaseous state, again gaseous to liquid state. Okay, how it takes place in the nature we see it. నార్మల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ మనం వాటర్ని ఫ్రీజ్ చేస్తే మనం డీఫ్రీజ్లో పెడతాం వాటర్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకి సమ్ సర్టెన్ టైం తర్వాత దాని టెంపరేచర్ బిలో 0 డిగ్రీ ఆ 0 డిగ్రీ అయినప్పుడు అది ఐస్ క్యూబ్స్ ఫామ్ అయితే సాలిడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. వాటర్ టు ఐస్ కన్వర్షన్ తెలిసిపోయింది మనకి. అది ఐస్ మనం సింపుల్గా ఫ్రిడ్జ్ బయట తీసుకొచ్చి పెట్టినాం అనుకో, ఆటోమేటిక్గా మన రూమ్ టెంపరేచర్ అంతా 27 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఆటోమేటిక్గా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఐస్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐస్ నుంచి మనకి డైరెక్ట్గా లిక్విడ్ వచ్చేసింది. దాన్ని మనం మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అంటాం. ఇప్పుడు వాటర్ మనం బాయిల్ చేస్తే డైరెక్ట్గా వాటర్ తీసుకొని బాయిల్ చేస్తే స్లోగా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వి నో దట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ హీట్ చేస్తే ఆ 100 డిగ్రీ దగ్గర నుంచి ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అయితే ఇది మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసి చూస్తున్నాం. ఇది వీఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్. సో ఐస్ చేయడం, ఐస్ని మెల్ట్ చేయడం, సో ఆ మెల్ట్ అయిన వాటర్ని మళ్ళీ ఓవర్ హీట్ చేస్తే ఎవాపరేట్ అవ్వడం. ఈ 3 forms ఆఫ్ వాటర్ we can observe in experimentally. But how it is observed, how it is takes place in the nature, this is called water cycle. Now we see what is the total procedure of the water cycle and what are the different concepts takes place in it. Okay, so first we see the main important thing. So we have the very maximum water sources, rivers, seas, oceans, ponds, lake, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిలోంచి వాటర్ ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో వాటర్ ఎవాపరేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు. వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వాలని ఏం కావాలి? ఇట్ మస్ట్ బి హీటింగ్. ఓకే, సో హీట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ సింప్లీ ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, అంటే మెయిన్గా గ్రౌండ్ వాటర్ డైరెక్ట్గా ఎవాపరేట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇది ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ ఇలా. సో దీన్ని ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. సో అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటర్ ఏమంటాం మనం? సో గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాం. సో జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఈ గ్రౌండ్ వాటర్, సో గ్రౌండ్ వాటర్ డైరెక్ట్గా ఎవాపరేట్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ లేదు. సో ఈ సన్లైట్, ఓకే, ఇక్కడ ఈ సన్లైట్ పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకి? సన్లైట్ పడ్డప్పుడు సో ఇక్కడ ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న వాటర్ అంటే రివర్స్, లేక్స్, సో దీంట్లో సర్ఫేస్ పైన ఉన్న వాటర్ ఏమవుతుంది? హీట్ అయిపోయి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అంటే డైరెక్ట్గా ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న వాటర్ నథింగ్ బట్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ స్టేట్. అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఎయిర్. Okay, by taking temperature from sun. Okay, so this is called evaporation process. So evaporation. Okay, so next so one more important. So what about this underground water? So the underground water only. Okay, the underground water, and we know that
inside that surface. Inside the surface water, how it comes out as vapor state. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్కి డైరెక్ట్గా హీట్ రాదు కదా. సో మెయిన్గా ఈ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవడానికి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ప్లాంట్స్. కాబట్టి రెయిన్స్కి ప్లాంట్స్కి పర్ఫెక్ట్ రిలేషన్ ఈజ్ దేర్. సో రెయిన్స్ పర్ఫెక్ట్ టైమ్స్కి పర్ఫెక్ట్ క్వాంటిటీ రావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ అంటే, సో ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది, సో ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎట్లా ఎవాపరేట్ అవుతుంది అంటే ఈ వేపర్ స్టేట్లోకి ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ కింద ఉన్న ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వాలంటే, సో యాక్చువల్లీ వి నో ద ప్లాంట్స్, we know the plants are taking of water. So uptaking of water from the soil, nothing but the soil nunchi roots. Okay, so the roots take up the water. So we know in the biological science that the roots takes the water. Okay, how plants survive, how they take water and different minerals from the soil from the soil and with the help of roots. What is the process involved in the uptaking of water by roots from the soil is called osmosis. Okay, roots absorb water. Okay, roots takes water. What is the process? The process is called ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్తో సాయిల్లో ఉన్న వాటర్ కాంటెంట్ ఏం చేస్తాయి, రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని సో టోటల్ ప్లాంట్ మొత్తం అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ వాటర్ మొత్తం ప్లాంట్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్లా వాటర్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత వి నో దట్ గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్. సో ఆ లీవ్స్ మొత్తం, సో వై ద లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్? సో డ్యూ టు ద presence of chlorophyll. Just like our blood is red in color due to the presence of pigment hemoglobin. In the same way, you know that the plant's leaves are in green color due to the presence of chlorophyll. At the plant leaves and observe this, it is having this is called stomata means a tiny holes, very small pores and closed holes are present on the leaves. Okay, మనకి leaves observe చేస్తే, if you observe the leaves, so very small holes are present on it, very tiny small holes and which are very closer to each other. మొత్తం దగ్గర ఉన్న స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ నుంచి ఏమవుతుందంటే వాటర్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్ ఇంటూ అట్మాస్ఫియర్, అంటే టోటల్ ఎయిర్లోకి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్, వెన్ దే ఆర్ హీటెడ్, వెన్ దే అబ్జర్వ్ సమ్ హీట్, వెన్ దిస్ అబ్జర్వ్ సమ్ హీట్ ఫ్రమ్ సన్. అంటే ఈ లేక్స్, పాండ్స్, రివర్స్, ఓషన్స్ నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వడానికి సన్లైట్ కంపల్సరీ. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వాలన్నా ప్లాంట్స్ కంపల్సరీ. సో ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ is uptaken by these roots through the process is called osmosis. So osmosis, so they take the water and the water, so plants get the water content also maximum of the content they use themselves. Okay, themselves use చేసుకున్న తర్వాత remaining water is remaining water content is passed into atmosphere. That is called evaporation. మళ్ళీ ఇక్కడ evaporation process తోనే, సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ నుంచి ఇక్కడ పైకి వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి వాటర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, హౌ ప్లాంట్స్ నుంచి ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది అంటే, జస్ట్ ఓవర్ సైడ్ గ్రౌండ్ వాటర్లోంచి రూట్స్ తీసుకుంటే, రూట్స్ నుంచి టోటల్ ప్లాంట్, ఆ టోటల్ ప్లాంట్లో ఉన్న లీవ్స్కున్న స్మాల్ హోల్ దాన్ని స్టొమాటో అంటాం. ఓకే, ఆ స్టొమాటో నుంచి ఎయిర్లో కలిసిపోతుంది వాటర్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి వాటర్ ఇట్లా ఎవాపరేట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని, ఇట్ హ్యాస్ సపరేట్ నేమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్.
అంటే ఇప్పుడు చూస్తే మనం ఈ టూ ప్రాసెస్ ఎవాపరేషన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఇంటూ గ్యాషియస్ స్టేట్. అంటే టోటల్గా ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ మొత్తం, ఈ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ వాటర్, అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ మొత్తం ఏమైపోయింది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వేపర్ స్టేట్ present in the atmosphere. Okay, this is clear now. So now what is the thing is ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎవాపరేషన్ అంటే రెండు, ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈ ప్రాసెస్ పే ట్రాన్స్పిరేషన్, దిస్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్లీ ఎవాపరేషన్. సో నీకు టోటల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఎట్లా కన్వర్ట్ అయింది, ది వాటర్ ఈజ్ టోటల్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ వేపర్ స్టేట్. ఈ వేపర్ స్టేట్లో ఉంది వాటర్. సో ఈ వేపర్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్ just remember in presence of sunlight only takes place. మొత్తం ఇప్పుడు ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ అట్మాస్ఫియర్లో వాటర్ మొత్తం ఎట్లా ఉంది, గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్, సో మళ్ళీ ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, అంటే మనకి రెయిన్ వాటర్లోకి రావాలంటే మళ్ళీ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లిక్విడ్ స్టేట్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ సో ఈ ఎవాపరేషన్ అయిన వాటర్ సో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే it is converted into liquid state. Okay, so that is here one important thing. సో ఇక్కడ వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయిన ఇప్పుడు ఈ వాటర్ వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ వామ్ అవుతుంది కదా, అంటే సన్లైట్తో కొంచెం హీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ ఏం చెప్పినా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. సో ఎవాపరేట్ అయిన తర్వాత వాటర్ సపరేట్గా అయితే ఉండదు ఎయిర్లో, ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ వాటర్ కాంటెంట్ ఈజ్ ద ఎవాపరేటెడ్ వాటర్ ఆర్ ద వాటర్ present in the which is converted into the gaseous state is combined with the air. సో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ హాట్ కండిషన్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎయిర్ కూడా ఏమవుతుంది, ఆ ప్లేస్లో హీట్ అవుతుంది. సో హీట్ ఎయిర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లెస్ డెన్సర్. హీట్ ఎయిర్ ఈజ్ లెస్ డెన్సర్ దాన్ నార్మల్ ఎయిర్. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్లో ఎవాపరేట్ అయింది, ఓకే, ఈ సరౌండింగ్స్లో ఎవాపరేట్ అవ్వలేదు. సో వాటర్ ఎక్కడైతే ఎవాపరేట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ మోర్ హీట్ కాంటాక్ట్ వెన్ కంపేర్ టు ద అరౌండ్ ఎయిర్. అంటే దాని సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఎయిర్ కంటే ఆ ప్లేస్లో ఎయిర్ హ్యావింగ్ లెస్ డెన్సర్. వామ్ ఉంటుంది కదా, లైట్ హాట్ కండిషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ హాట్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఎయిర్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యావింగ్ లెస్ డెన్సర్. సో లెస్ డెన్సర్ కాబట్టి సో దట్ ఎయిర్ దాన్ని మనం కెన్ సే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హాట్ ఎయిర్. ఓకే, ఇక్కడ హాట్ ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే సో సరౌండింగ్ ఉన్న ఎయిర్ కంటే ఇట్ ఈస్ లైట్ డెన్సర్ కాబట్టి సో టోటల్గా హైయెస్ట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఉన్న అన్ని ఎయిర్ల కంటే ఒక హైయెస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావ్ సింపుల్ వీ కెన్ సే హాట్ కండిషన్లో అంటే మోర్ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యావ్ మోర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, మోర్ మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ లైట్ డెన్సర్, తక్కువ డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అట్లా కంటిన్యూ ఒక లెవెల్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్ ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ హాట్నెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనర్జీ, సో మనం కొంచెంసేపు వర్క్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ డౌన్ అయిపోతుంది. మన బ్యాటరీ ఉంది, సో బ్యాటరీ ఫస్ట్ ఫుల్ హై పవర్, సో యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఎనర్జీ ఆల్సో డౌన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే హీట్ అయిన ఎయిర్ మనం పైకి పోతున్నాం, అట్లా పైకి పోయిన తర్వాత ఎంతసేపు ఉంటుంది దాని హీట్. సో ఆఫ్టర్ ఒక సర్టెన్ మూమెంట్ ఒక సర్టెన్ హైట్ పోయిన తర్వాత ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ హాట్ ఎనర్జీ, ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ హీట్, నాట్ హాట్ ఎనర్జీ, ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ హీట్. సింపుల్ వీ కెన్ సే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ లాస్ అయినప్పుడు అగైన్ ఇట్ బికమ్ కండెన్సేషన్. సో ఎయిర్కి నో ప్రాబ్లం లేదు, సో దాని హాట్ తగ్గింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ ఉంది కదా, వేపర్ స్టేట్లో ఉన్న కాంటెంట్ ఏమైందంటే బికమ్ స్టెబిలైజ్ బై కన్వర్టింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, సో లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. అంటే ఇక్కడ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఒకే దగ్గర గ్యాదర్ అయిపోతుంది. సో కండెన్సేషన్ గ్యాస్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, దాని ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎయిర్ ఏమైతే నథింగ్ బట్ కూల్ అయిపోతుంది. ఇట్ లూజెస్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఎయిర్ కూల్ అయిపోతుంది. ఎయిర్ కూల్ అయిపోయి ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే కండెన్సేషన్ అంటాం. సో కూల్ అయిపోయి ఒక వాటర్ కాంటెంట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని మనం క్లౌడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ సో హాట్ ఎయిర్ పైపోయిన తర్వాత ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్.
It involving condensation process. So in this condensation process, the formation of clouds takes place. ఈ క్లౌడ్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్కి మనకి సో ఎయిర్తో పాటు ఎయిర్ అట్మాస్ఫియర్ బేస్ చేసుకుని ఏదో ఒక సైడ్ మూవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్ ఫస్ట్ వేపర్ స్టేట్లోకి వచ్చింది. ఈ వేపర్ స్టేట్లో ఉన్నది అగైన్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద లిక్విడ్ స్టేట్. సో కండెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే క్లౌడ్లో సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ in the clouds means this is called in the droplets form and having big size అంటే లిక్విడే. ఓకే, లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి మనకి క్లౌడ్స్లో వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ డ్రాప్లెట్స్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, again they come to the there is a precipitation takes place at suitable conditions. ఒక suitable conditions ఇక్కడ high amounts అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, and it is also due to the clash of these clouds. So what happens, so the precipitation of that liquid takes place. So precipitation ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో అక్కడ ఆ క్లౌడ్స్ ఒక పర్ఫెక్ట్ సూటబుల్ కండిషన్, సూటబుల్ టెంపరేచర్ వచ్చినప్పుడు లేదా క్లాష్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేటెడ్. నార్మల్గా ప్రెసిపిటేట్ మన సాలిడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఒక ఏదైనా కాంపౌండ్ సో మనం రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ రియాక్షన్లో రియాక్షన్ ఉన్న అన్ని మిక్చర్స్ కంటే కొద్దిగా వెయిట్ ఎక్కువై డౌన్లోకి వస్తుంది. ఓకే, మోర్ డెన్సర్ అయిపోయి డౌన్లోకి వస్తే దాన్ని ప్రెసిపిటేషన్ అంటాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్ సో ఒక హై అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేటెడ్ అండ్ కమ్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్. అంటే రెయిన్ ఈజ్ ద ప్రెసిపిటేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ వాటర్. అంటే క్లౌడ్లో ఉన్న వాటర్ ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి, మనకు ఫామ్ అయ్యేది రెయిన్. సో అందుకే మనం ప్రతిసారి రెయిన్ అయితే యాక్చువల్గా అక్కడ సాలిడ్ స్టేట్ లైట్స్ వచ్చేటప్పుడు సాలిడ్ స్టేటే, బట్ బిట్వీన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఏమైపోయింది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ టు నార్మల్ లిక్విడ్ స్టేట్. వెరీ స్మాల్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ లిక్విడ్లో ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ వి సెడ్ ద సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లిక్విడ్లో డిస్కస్ చేసినాం. స్నో, నెక్స్ట్ హెయిల్స్, స్లీట్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సాలిడ్ ఫామ్. అంటే డైరెక్ట్గా క్లౌడ్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రెసిపిటేట్ అయిన వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్ రావచ్చు ఎర్త్ పైకి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్నో రావచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హెయిల్స్ అంటే మనకి వాటర్ స్టోన్స్ తెలుసు. ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వాటర్ ఎర్త్ పైన ఉన్న వాటర్ ఆర్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్, నథింగ్ బట్ ద వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ ఎర్త్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ ఆల్సో దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు liquid state, vapor state. They convert into vapor state. Direct surface, rivers, ponds, వీటి నుంచి వస్తే దాన్ని evaporation అంటాం. అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది called transpiration అంటాం. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ we see the definition. సో ఇక్కడ ఇవి ఎవాపరేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ హాట్ ఎయిర్ ఉంటుంది, హ్యావింగ్ లెస్ డెన్సిటీ. సో లెస్ డెన్సిటీ అయితే పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ మనం ఎర్త్ నుంచి పైకి వెళ్తా ఉంటే ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్. జస్ట్ రిమెంబర్, if you go top side from the earth at high altitudes at high place లోకి వెళ్తా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ పైకి వెళ్ళిపోయిన గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉన్న హాట్ కండిషన్లో ఉన్న ఎయిర్ విత్ మాయిశ్చర్, air with steam or nothing but water vapors are cooled down. Cooled అయిన తర్వాత they condense the forming of clouds. So clouds form అవుతుంది. So cloud form అయిన తర్వాత after a certain time, okay, at a particular suitable conditions, the precipitation of that water takes place. ఆ క్లౌడ్స్లో ఉన్న బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్ ఏమవుతాయంటే ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ప్రెసిపిటేట్ అయిన దగ్గర మళ్ళీ ఎక్కడ పడతాయి, సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన పడతాయి. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఏ ఫామ్లో పడతాయి అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్. సో మ్యాక్సిమం 90% క్లౌడ్స్లో ఉన్న వాటర్ ఎర్త్ పైన రావడానికి ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ రెయిన్ వాటర్. కాకపోతే కొన్ని టైమ్స్ స్నో లాగా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్ అండ్ ద కండిషన్ ఆల్రెడీ వి సెడ్.
atmosphere condition బేస్ చేసుకొని hails, big size, small size stones, sometimes big size stones, even in the form of snow, అట్లా మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే టోటల్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్, గ్యాస్ టు లిక్విడ్, again liquid to solid. Okay, so itla different, this is called a water cycle. Okay, so అంటే వాటర్ సైకిల్లో మనకు టోటల్ వాటర్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్, గ్యాస్ స్టేట్. దిస్ is interconversion of water in the nature. Okay, now we see the definitions, a perfect definition. You must remember the not only concept, you must able to write the definition. Okay, okay, now we see the perfect definition for this transpiration process. Earlier we said what about transpiration, but you must able to write the definition in a perfect manner. That is also very important. See, the transpiration means the water generally eventually released to the atmosphere via plants. Via means through plants. Plants is stomata. What is stomata? So this is a very tiny closable pores like structures on the surface of the leaves. So already we know the leaves are very very small holes under that is called the plant stomata. So the uptake of water at the roots, all the way underground low no water, as to the transpiration is related to the conversion of groundwater into atmosphere in the form of vapors. The uptake of water at the roots and transport of that water through plant tissues and releases vapors of that water. Vapors means water vapors by leaves is known as transpiration. Uptake of water at the roots, and transport of water through plant tissues and release of vapors by leaves into atmosphere is known as transpiration. Okay, next we see what is evaporation. So here the evaporation. So already we know. So evaporation is a common concept. It's a generalization concept. So that is so the conversion of a liquid into vapor state is called evaporation. So why we are discussing the water cycle means we know that the water present on the surface of earth. So by taking up of the sunlight and heating, it becomes converted into gaseous and nothing but atmosphere. Okay, and ikkada so underground water with the help of the plant tissues atmosphere loki reach hote, this is called transpiration. Normal surface water direct ga convert to, this is called evaporation process. So ఈ both process లో అవ్వడానికి కంపల్సరీ ఇట్ నీడ్ సన్లైట్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే కొంచెం హీట్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో సన్లైట్ అవుతుంది, సన్లైట్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాటర్ వేపర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, కొంచెం హాట్ కండిషన్లో ఉంటాయి. ఈ హాట్ కండిషన్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఎయిర్ ఏమవుతుంది, హాట్ అవుతుంది. ఓకే, బికమ్ సమ్వాట్ హాట్ ఎయిర్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్? So after, so now the groundwater and the water present on that surface is evaporated, transpirated, nothing but converted into gaseous state. సో వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే అక్కడ ఉన్న ఎయిర్ ఏమవుతుంది, హీట్ అవుతుంది. ద హీట్ అండ్ ఎయిర్ ఆటోమేటిక్లీ యూ నో దట్ ఈస్ లెస్ డెన్సర్ అండ్ లెస్ డెన్సర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ రైజెస్ అప్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అంటే చుట్టూతున్న ఎయిర్ కంటే వాటర్ వేపర్స్ ఉన్న ఎయిర్ ఎట్లా ఉంటే కొంచెం హీట్ ఉంటుంది, కొంచెం హాట్ కండిషన్, హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హాట్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు లైట్ డెన్సర్ కాబట్టి ఉన్న ఎయిర్ కంటే అప్పర్ పొజిషన్ రైజెస్ అప్. సో అప్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్. ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇట్ బికమ్స్ కూల్ అండ్ కండెన్స్డ్ ఇన్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ clouds take place. See, the warmed air
the warmed air started to rise because when warm condition, it is lighter and less denser compared to the air around it. So as it rises, its temperature drops, so causing water vapors are converting into water condense means eventually, so the moisture present in the water vapors condense out of the air. I mean, they simply come out from the air, forming clouds. Okay, this total thing can be written with a simple sentence that the air cools as it rises and eventually forms clouds. Okay, mean this is the formation of clouds. Okay, means what is the position of physical state of water in the clouds means in the form of droplets. Okay, in the form of water droplets. So already we know, we discussed the evaporated water is condensed to formation of clouds. Again, from the clouds we know the water is coming to the surface of the earth in the form of rain. So that is called precipitation of clouds, precipitation of water present in the clouds. Okay, see here, so the water released from the clouds in the form of rain, it's called freezing rain, or in the form of sleet, snow, hails. ప్రతిసారి రెయిన్ అప్పుడు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కాదు. సో ద maximum precipitation ఏమవుతుందంటే maximum precipitation of the clouds, nothing but cloud water comes as a rain, but based on the temperature or other atmosphere conditions, small stones, we know the in the form of snow, and even కూడా మన clouds precipitation అంటారు. That means hails, snow, sleet, freezing rain, these are all nothing but the precipitations. These are all precipitations. Okay, next one more important, perfect మనకి లిక్విడ్ స్టేట్లో మనకు పైనుంచి ప్రెసిపిటేట్ అయిన తర్వాత, సో ఎగ్జాక్ట్లీ సర్ఫేస్కి వచ్చేసరికి లిక్విడ్గా అయ్యేది ఏంటంటే మనకు రెయిన్ వాటర్. ఓకే, సో కాకపోతే అట్మాస్ఫియర్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. అట్మాస్ఫియర్లో మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉండే ఫార్మ్స్ ఏంటి? సో వీ నో దట్ ద సాలిడ్ స్టేట్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ అంటాం, స్లీట్ అన్నా, స్లో అన్నా, హెయిల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్. సో అంటే ఇవి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ లిక్విడ్ కాకుండా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్నో ఇంపార్టెంట్. ఈ స్నో అనేది మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత అవి టోటల్ వాటర్ లాగా డ్రాప్లెట్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఇఫ్ ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, సో నాట్ ఎవాపరేషన్, సో ఈ స్నో నుంచి యాక్చువల్గా మనకి సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్లో పోతే అది ఎవాపరేషన్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ స్నో ఏంటిది? ద స్నో ఈజ్ ద నథింగ్ బట్ సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఈ సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ ఓవర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ మే బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అగైన్ వాపర్ స్టేట్. అగైన్ మన స్నో డైరెక్ట్గా డ్రాప్లెట్స్లో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్లా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఎవాపరేషన్ అయ్యే దాన్ని ఏమంటాం, సో వేపర్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్నో ఇంటూ water vapors. Snow అంటే solid form. If solid form is converted into vapors, that is called sublimation process. Okay. Okay, see. So the snow, nothing but we know that ice is also solid form of water. So can become water vapors through a process called sublimation. Meaning the solid if converted directly gas. So generally maximum 99% of the solids at first heating converted to liquids and liquid converted to gaseous. If the direct conversion of solid into gas, that is called sublimation. Okay, next there is a one more perfect definition is given for evaporation of in the water cycle process. This water at the surface of the oceans, rivers and lake, ponds, etc. can become water vapors and move into the atmosphere with a little added energy from the sun. So here important, so already మనకి వాటర్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత?
100 degrees Celsius. అంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వాలంటే 100, ఇట్ మస్ట్ బి రీచ్ 100 degrees అంటే నాట్ లైక్ దట్. సో 100 degree టెంపరేచర్ ఉందంటే నార్మల్గా అసలు మన లైవ్గా ఉండం. నార్మల్గా మనకి మ్యాక్సిమం సమ్మర్లో హై పీక్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే అప్ టు 50. సో మన ఏరియాలో 45 to 50 బిట్వీన్ ఉంటుంది. సో 100 degrees అంటే ఇట్ ఈస్ అసలు ఇమాజినరీకే నాట్ పాసిబుల్. Because but how water evaporation takes place into atmosphere from the surface of the surface water of the ocean, rivers, okay? So the boiling point of water also depends on the pressure conditions. The atmosphere pressure conditions దగ్గర boiling point of water 100 degrees Celsius. So ఆ rivers పైన ఆ oceans పైన మేబీ ప్రెషర్ the pressure difference ఉండొచ్చు, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. సో ప్రెషర్ డిఫరెన్స్, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వై యూ కెన్ సే ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రివర్స్, ఓషన్స్ అండ్ లేక్స్ బికమ్ వాటర్ వేపర్ మూవింగ్ టు అట్మాస్ఫియర్ జస్ట్ with a little added energy from the sun. So through a process that is called the evaporation process. Okay, this is called the water cycle. Okay. So now we write a generalization concept. So for example, a solid, we know that on heating what happens, it is converted into liquid in general form. Okay, liquid. So on heating the liquid becomes its vapors. Okay, nothing but gaseous state. Okay, what is the name of the process? What is the conversion of solid into liquid is called melting. The conversion of a liquid, the transfer of liquid into vapors and the gaseous state. Vapors means gaseous state. Look at that. Liquid physical state converted to gaseous state. So what is it called? It's called the evaporation. Okay, next, if liquid is converted to solid, okay, if a liquid is based on the temperatures, if liquid converts to solid and if vapors converts to liquid, so what is the thing? If liquid converts to solid, so what we can say, can you guess it? So if liquid converts to solid, it is called solidification. Okay, liquid converted to solid is called as solidification or freezing. Perfect word is solidification. Next, the vapors are converted into liquids, that is called condensation. Condensation means, what is the condensation process? Means the conversion of a gaseous vapors into liquid is called condensation. The conversion of a liquid into solid, it's a solid, it's called solidification. The conversion of the solid state into liquid, melting. So the conversion of liquid into vapors, evaporation. So here the different thing is the conversion of a solid so directly into vapors. So ఇప్పుడు మనం చెప్పే డిస్కషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ సైకిల్, ఫర్ జనరల్ కాన్సెప్ట్ we are discussing. So if solid is converted to directly vapors, that is called that is known as sublimation. But sublimation takes place rarely, very few amount, just like camphor, naphthalene balls, okay, so iodine, so like these compounds also only undergo sublimation. Next is the one more, if vapors directly convert into solids, sometimes it takes place based on the conditions. If vapors are converting into solid, so what is its name? What is this process? The process is called
deposition, that is known as depositions. Okay, so this is the conversion of a matter from one physical state to other physical state. Okay, you must write the total notes perfectly. Understand carefully at first, then try to not write. You must write the notes, because within few days we are going to check the notes of everyone. Okay,